Vinayak, I made you as co-host. 45 are there. We can allow them if once they come in. And let's move on to the class. Yeah. Today's class is about discussing N as miss, discussion of the homework and given in exercise 14.3. Later we'll go for understanding meaning of measures of central tendency. I gave you as homework yesterday. I hope you have done. Just we do discussion Sir, I have quickly. done one, sir, but sir, I have done all, sir, but one cricket about cricket, they gave one question, sir. I didn't understand how to draw graph, sir. We'll do discussion. Good. That's good. That's good. The following data on the number of girls nearest to 10 per 1,000 boys in different sections of Indian society is given below. I think yesterday I explained you this. Okay. Here we have got only bar graph drawn. Okay. If you are drawing a bar graph, here you will have on y-axis king placing. Why you have to place king? Because it's starting from 910. So you start from 900. So 0 to 900 is king, that joggle line. So 910, then 920, then and so on. So this is number of girls per Sir, what is a unit, sir? 1 unit is equals to 10. On y-axis, 1 unit equals to 10 girls, where 0 to 9 is king. Okay. Per 1,000 boys. It's what we have taken is this one. Okay. Number of girls per 1,000 boys. And what does comes here on x-axis? Section. Okay. It is one gap. It is another gap. It is another like this. Okay. You know, it's a bar graph. You will be drawing a bar graph. That's a simple bar graph. And unit sir. choice of we can take, if you have got more width, you can take 1 unit as 5 girls. If you have less, best is to take 1 centimeter divided into 10 girls, means 1 millimeter equals to 1 girl. Okay, one. Sir, can't do like this, sir. 1 unit is equals to 100 girls. There it becomes easy, but you will have a very small bars, small bars. Correct? Yes, sir. Everything will be between 900 and 1,000 only, between 900 and 1,000. Means between this only, in millimeters only they are there. They won't look like the taller one, won't look like taller. Very close by, na? Huh? This both will be close by. You cannot exactly say, right? Sir, but we can draw, sir, like that. We can draw, but thing is, you will have 9.2 centimeter used for 920 for 9.3. That is that 1 millimeter difference you will have between these two bars, and very close, na? Very small, na? You cannot say exactly which one is smaller, which one is bigger, and exact number also cannot identify. So best is to take 1 unit equals to or 1 centimeter equals to on your graph paper 10 girls. Easy. You'll have longer bars, proper visualization will be there, and purpose of drawing bar graph is सर्व, है ना? काम करे और उसका पर्पस ना सर्व करे, क्या फायदा है ना? ओके, छोटा रखने से हमको आइडेंटिफाई कर नहीं पाएंगे और ठीक सा नंबर बता नहीं पाएंगे. ओके, Yes, और sir. कुछ डाउट है बेटा? No, sir. Okay, let's go on. In the classroom, discuss what conclusions can be arrived at from the graph. I have already said
yesterday. Then moving on to the question number 3. Given below are the seats won by different political parties in the polling. Okay, then we have in the state assembly a political party called A 175 seats, party B 55 seats, C 37. Here letter versus numerical. Letter versus numerical is always a bar graph. Understood? We'll draw a bar graph. That's it. Simple. Yes, sir. And you know how to draw. Which party has maximum number of seats? Party A. Sir, A party. That's it. Party A. That's it. A party. You have easy now how to draw. I'm just doing discussion. Okay, you know how to draw. You might have done already homework also this one. If you have not done, do it by today. Don't waste time. Yes, Do it by sir. today. Yeah. The length Okay. of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter, and the obtained data is represented in the following table. Okay. Now you could observe what type of data it is. Sir, excluding. Yes. No. It is Including, sir, including. inclusive type. It's a group data. Simple. First Yes, group sir. data. Then afterwards, it's what type of group data? It's inclusive type group data. The moment you see inclusive group type data or group type data, then you are asked to do histogram. But to draw histogram, you should have continuous. To make it continuous, what to do? 100 and the gap is 1, so 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5. 135.5. yes, हम इसको 135. कंपल्सरी क्या बनाना है? दैट कंटिन्यूअस डाटा टाइप बनाना है, एक्सक्लूसिव क्लास Yes, sir. टाइप बनाना ही पड़ेगा. उसके Sir, how you बिना find one? गैप How you find है, how you find 117.5? gap. The gap between this. Sir, why we should compulsory make like that only, sir? या नहीं तो हमको गैप आ जाएगा ना. Because we can't draw in the histogram only, sir. हाँ, हिस्टोग्राम में मानो आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेंथ ऑफ यू स्टॉप दिस माइक. नाउ यू लिसन. देखो 108 है, यहाँ पे 126 है, फिर दूसरा बार यहाँ पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 127 से, ये तो गैप बन जाएगा ना. Okay, sir. तो उस गैप को ना रखना है तो हम कंटिन्यूअस बनाना ही पड़ेगा. हिस्टोग्राम इज कंटिन्यूअस ना. Sir, we know. जब नंबर ऑफ लीव्स इस दोनों के बीच में 0 है तो तब वो गैप आना है. मेड इन ओवर इज एक्सेप्टेड, okay, but not the without that made in over there should not be a gap. So histogram is drawn only for group data, and the group data when it is in the form of continuous. So we must Sir. bring it. Tell me. Sir, how you find 117.5 to Very 126.5? simple. The gap between upper limit of a class interval and lower limit of next its class interval. So this gap is that gap. So half of that gap I am taking away from the lower limit. And adding to the upper limit. Yes, putting it into upper limit. Yes, Okay. sir. Any still doubt? No, sir. Can I proceed? No, sir. Yeah. The moment sir. you make this as a continuous frequencies, then you will go for drawing a histogram. You will draw histogram. After histogram, you have first make the class intervals continuous. That is a hint. Then, is there any other suitable graphical representation for the same data? Yes, sir. Frequency Sir, polygon. frequency polygon. Yes, it's a frequency polygon. Pakka, done. Okay, shall we move on to question number 5? Oh, Yes. there is a, okay. Is it correct to conclude that maximum number of leaves are
153 meter long. No, sir. No, sir. Maximum No, sir. number of leaves are 153 meter long. Okay, your choice. Then moving on to the question number 5. The following table gives the lifetimes of 400 lamps. Okay, one type of a lamp. Okay, sodium lamps and LED lamps, LCDs. For every filament, there is a life. Okay, it will fuse after the lifetime. Okay, here they gave you the life hours of lamps. Okay, now what type of data it is? It is, sir, continuous, sir. Yes, group data of the type exclusive class intervals or continuous class intervals type. Now what to do? What type of graphical representation Histogram, we do? sir. Histogram, sir. Histogram. Histogram, sir. Sir, Yes. frequency polygon also, sir. Yes. They asked you to represent the given information with the help of a histogram. Understood? After that, Yes, sir. what is he asking? How many lamps have a lifetime of 184 more than Leon lamps, sir. 700? Sir, 184 Leon lamps. Yes, sir, 184. 184. This is the sum. Okay, 184 is right answer. Is it clear? Yes, Now, sir. Yes, question sir. number 6. The following table gives the distribution of students of 2 sections according to marks obtained by them. Okay, now, okay, you could observe both the side group data only. Like we were trying, sir. Sir, Now they are Sir, asking double you bar graph. they told to represent the draw marks this of the polygon, students, frequency both the polygon, sir. sections on the same graph by 2 frequency polygons. Like, children, very simple. Have you seen match between 2 teams shown on the same graph like a run rate? One in a blue color. Different colors we can show. Yes, another different color. Either they are approaching that run rate or exceeded or going down. Whether this team, second batting team, is going to win or not. Sir, how Understood? to draw this double, sir? मैं वही तो बता रहा हूँ. कैसे करेंगे बताइए? क्रिकेट देखा आप? Yes, sir. क्रिकेट देखने से Between पहला the चीज tops, क्रिकेट class में Yes, sir. हर टीम को सेम नंबर ऑफ ओवर्स मिलेगा. तो पहली ओवर में कितना रन बना, सेकेंड ओवर में कितना रन बना, थर्ड ओवर में कितना रन बना करके हम रन्स को मार्क करते चलेंगे वो ओवर की अगेंस्ट. उसको एक कर्व बनाएंगे, वो तो बोलेंगे हम रन रेट. फिर उसके बाद वही रन रेट कर्व को दूसरा बैटिंग टीम को भी बनाएंगे. तब हमको पता चल जाएगा 2 डिफरेंट कलर होता है. एक कलर पहली वाल और दूसरी कलर दूसरी वाला टीम को. एक उसका अप्रोच हो रहा है, यानी तो ऊपर चल गया यानी तो नीचे आ रहे. वो दोनों को हम कंपेयर करेंगे ना, वैसा ही करना पड़ेगा. अब मैं बताऊंगा. Yes, इसमें देखो, इसमें भी क्लास मार्क आपको पता चल जाएगा. Sir, 10, 10. इसमें भी क्लास मार्क सेम ही है, तभी बनेगा. याद रख लो, तभी बनेगा, मतलब सेम ओवर्स. तो क्लास मार्क 5, 15, 25, 35, 45. You know class mark na? Any Yes, sir. doubt? Yes, sir. You know how to find class mark, children? पीयूष पता है आपको कैसे करना? Yes, sir. Yes. क्लास मार्क पता चल गया. और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी है. ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द टीम बी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द टीम ए. नाउ यहाँ पे x का माइफ इसका आएगा, इसका भी x का माइफ आएगा. So, Sir, this 5,3, sir. yes, 5,3, 15,9. 15,9. तो 25,17. 25,17. एक कलर में बनाइए, एक कर्व बनेगा एक कलर पे. मान लीजिए ब्लू कलर पे ये बनाया आप. ओके, इसके बाद
और एक कलर से ये कर्व को बनाइए, ये 5,5, Sir, 15, हाँ टेल मी चंद्रू। sir, if this question came in exam, we can draw one with pen and one with pencil like that. Yes, you are right, you can do it. Understood? Now with the two different colors you have drawn, that's what they asked you to do. From two polygons, compare the performances of the two sections. Sir, but by this all information, can we draw histogram, sir? Yes, can be drawn, but histogram when you are doing, you will get confused. फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बहुत बेहतर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो एक कर्व ही होगा, अप्रोच या इंक्रीज डिक्रीज सेम बोल सकते, बट जब भी हिस्टोग्राम एक के ऊपर एक आएगा ना, हर हिस्टोग्राम एक के ऊपर एक आता पड़ेगा. Okay, Sir, will these two curve intersect each other, sir? definitely they may intersect, they may cross, they may. Yes, sir. In this Okay. question, they intersected, sir. In this Yes, question. yes. You will have your own interpretations there. Okay. जैसा मानो पहला टीम तो ऑस्ट्रेलिया खेल लिया, उसका तो येलो कर्व होगा, और इंडिया खेल रहा है उसका ब्लू कर्व होगा. मानो हमारा पहला 2-3 विकेट पड़ गया, बहुत स्लो में धीरे चला, फिर उसके बाद अच्छा से एग्रीवेट होके क्रॉस होके फिर ऊपर चला गया. ओके. Yes, sir. तो इंटरसेक्शन हो सकता है, यानी तो पूरा बैटिंग में डस गया, पूरा चला गया अंदर. ओके, वो भी हो सकता है, ऊपर टच ना करते हुए नीचे भी ऐसे हो जा सकता है, ऑल आउट हो जा सकता है, ऐसा. दैट्स पॉसिबिलिटीज. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7. The runs scored by two teams A, B on the first 60 balls in a cricket match are given below. Same. Sir, this question only I didn't understand, sir. How to draw मैं वही graph. तो बता दिया ना, पहला इस चीज को Sir, class interval should same, sir. क्लास इंटरवल सेम है ऑलरेडी. I did it, sir. I changed this. We should do it continuous, sir. I did it, sir. Then It is not continuous, डन sir. करेक्टली. वही तो ना, हमारा दो I did 100 it का correct है ना. only, sir. But I am Sir, not it is getting. inclusive. Pardon? Sir, we should Sir, take it will be same number 0.5 of to balls and draw team A Yes. and team B, sir. Yes. Sir, 6.5 to 12.5, sir. तो मालूम हुआ. 12.5. Okay, okay, sir. Sir, that 12.5 will come, sir, upside. Sorry. 12.5 will come. Yes. 12.5 to 18.5. तो sir. इसको ये एक्चुअली 18.5. पर करेक्ट है, फिर उसके बाद इसको हम क्या करना पड़ता है? 18.5. यस, कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा. 18.5 to 24.5. अब बना लीजिए, ये तो कंटिन्यूअस कर्व है, आई मीन कंटिन्यूअस और एक्सक्लूसिव टाइप ऑफ ग्रुप डाटा है. अब बना लीजिए कर्व. ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा, represent the data both the teams for this on the same graph by frequency polygons. Okay, first make the class intervals continuous. वही तो है. Question number 8. A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows. Age group 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5. Now ये क्या है? Sir, Sir, excluding, varying sir. width. Varying width. Okay. Sir, varying. Here, first class size. So class size है 1, 1, 2. Okay, 1. Okay, 1. 1, sir. Next is also 2, sir. 1. ये क्या नहीं लिख रहा 1, भाई? 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 5, 2. 2. 1, 2, 2, 3, 5, 2. 2, 1. ये नहीं लिख रहा है भाई, Yes, sir, it's stuck there only, sir. पता नहीं, ये नहीं लिख रहा है मेरा पेन. 2, 2, Sir, Sir, reshare, sir. 3, 5 and 2. चलो, नो प्रॉब्लम. आपको पता है ना कैसे करना है? Yes, sir. जस्ट रीशेयर. No, Yes. histogram will be drawn, sir. I'll stop sharing. I'll come back.
आकाश गोते क्या हुआ? Not understood, sir. What you are not Hmm. understanding? Tell me That question, sir. which question. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? This one only, sir. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೇನಿದು? ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರಿಂಗ್. I'll stop sharing. Then I'll go for this. I will end the ಇದೇನೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದೆಪ್ಪ. This got struck. Okay, sir. 1 minute. Control Alt Del. Refresh, sir. Control Alt Del. Preparing taskbar. Control Alt Del. PowerPoint end task हो गया. उसके बाद open that again. Below statistics. Is getting shared? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question number 8 na? Yes, sir. Now here you have class mark, first class sizes 1, 1, 2, Two, Sir, we can't see two, it, sir. 3. You are not able to see? No, sir, it is Five telling and ANB two. Rao is starting to share content. I have already shared. Sir, it Sir, is sir, visible. It is Sir, it is visible, sir. visible. sir. Sir, Okay. visible, sir. Visible, sir. Okay. It is Okay. It visible, is sir. visible. Okay. Now, class sizes amongst them, which is the minimum class size? Sir, 1. 1 is the class size. So now we One, will sir. we will vary the length. Now we will find length. How to find length? So we will make proportionate. For 1 it is 5. For 1 it is 3. But for if it is for 2 it is 6, means for 1 how much? 3. Okay. 3. Okay. For 2, number of children 6. Yes, sir. 6. But for 1 we have to bring. 3, sir. 3, Three, sir. sir. For 1, 6 by It 2. is 3, sir. Okay. Into 1. That will be the height. Is the height. New height or length. Sir, Okay. 3, 6, 3, 3. 5. For 2, 12 means for 1 Six, it sir. is 6. 6, sir. For 3 if it is 9. 3, sir. 3, Sir, sir. 3. Then 3, sir. 9. 3, one sir. and 2, For sir. 1 we will proportionately reduce. So 9 by 3 into 1. Okay. 3, It is sir. 3. Sir, 3. For 5, 10. Sir, 2, 5 sir. 2, 2, sir. sir. 2, 2, sir. sir. For Sir, 2, 2. 4. It is Again 2, 2. sir. 2, sir. Again. Have you sir. understood? These are the heights Yes, or Yes, sir. lengths of the bars. The moment you got this, now you know how to find histogram, how to draw histogram. Akash, ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಆಕಾಶ್? ಆಕಾಶ್? Yes, sir. ಹಾ, ಈ ನ್ಯೂ Class size not ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? class ಯಾವ್ದು ಪುಟ ಹೇಳು? ಹೇಳು? class size, sir.
ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. 2 minus 1 is 1, 3 minus 2 is 1, 5 minus 3 is 2, 7 minus 5 is 2, 10 minus 7 is 3, 15 minus 10 is 5, 7 minus 5 is 2. This is class size. Upper limit minus lower limit. ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತುಂಬಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಕಾಶ. ಏನಂತ, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2 periods ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೀನಿ. ನೆನಪದ? ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ನೆನಪು. ಅದನ್ನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ 100 hours ಮಾಡು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾರ್ 100 times. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಲೆಂತ್ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ 5 3 3 6 3 2 2 ಹೌದಲ್ಲ ಹೊಸವು. ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಡ್ರಾ ಹಿಸ್ಟೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಹೈಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎನಿ Sir, ಡೌಟ್? I not understood this length one, sir. ಕೌನ್ಸಲ್ ಲೆಂತ್ This side the number of children that 5, 3, 6. Nodu. How you took, sir? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಯಾವುದು ಸಣ್ಣದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರೋದು 1 ಅಲ್ಲ? ಹಾ, Yes, ಈಗ sir. ನಿನಗೆ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಒಂದು ಹುಡುಗಗೆ number of children for one class size it is 5. For number of children for one class interval it is 3. But number of children for 2 class intervals, for the class size of 2, ಅದನ್ನು 1 ಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. You have to bring it for 1. How to bring it for 1? 3, sir. By proportionately we have to bring. ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಜೊತೆ ನೀನು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್, ಇಫ್ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ₹6, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ₹5 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವೆರೈಟಿ Sir, if instead of 6 it was 7. ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟೀಸ್ ಅದಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್? 1 2 3 4 5 6 7 ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ 1 ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೆಲೆ, ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ₹5, ಮತ್ತೊಂದು ವೆರೈಟಿ ₹3, ಇನ್ನೊಂದು ವೆರೈಟಿ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ₹6. ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ₹3 ಆಗ್ತದಾ ಓಂಕಾರ? ಹಾ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇದೆ, 2ಕ್ಕೆ ₹12. ಆವಾಗ ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ₹6 ರೀ ಸರ್. ಹಂಗೆ ಈಗ ಮಾಡು ಮಿಕ್ಕಿರವು ಮಾಡು. ₹3, sir. ಆ ಓಂಕಾರ ನೀನೇನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳೋದ ಪಾಪ ಈಗ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ್ರಿ ಸರ್. ₹5 5 ಚಾಕ್ಲೇಟಿಗೆ ₹10 ಆದ್ರೆ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟಿಗೆ ₹2 ರೀ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟಿಗೆ ₹4 ಅಂದ್ರೆ 1 ಚಾಕ್ಲೇಟಿಗೆ ₹2 ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ, ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ. ಹಾ ಸರ್. ಹಂಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಿಳಿತಾ? ಇದನ್ನು ನ್ಯೂ ಹೈಟ್. Sir, if instead of 6 there was 7. If there would have been 7 by 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ, ₹3.5. Okay, minimum size, which is the minimum amongst this 1 2 3 5 2 1 to that one we have to bring. Okay, any other? This 5, sir, this 5 3 6 will be height, sir.
Yes, these are the 5, 3, 3, 6, 3, 2, 2 are new length or height of the bar. Understood? बार को ऊपर खींचते ना, कहाँ तक खींचना है ये बताएगा. हाँ, सुशांत. 5 units, 3 units like that, sir. Yes, to 5 units height we will draw. Okay. According to the scale. Yes, now let's say यहाँ पे y axis के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा होगा ना. अब Yes. पहला बार 5 तक खींचेंगे, दूसरा बार 3 तक खींचेंगे. ओके, सो दो देर इज 1 to 2, 2 to 3 और अब 3 to 5 है, यहाँ तक आएगा. अब तो खींचेंगे हम यहाँ तक 3 again, sir. है ना. अब देखो ये 2 है, ये 3 है, 2 3 जा 6 आ गया. Yes, sir. So area is giving proportionate. ये तो 1 है, ये 5 हाइट है, 5 1 जा 5. ये तो 1 है डिफरेंस क्लास साइज, ये तो 3 है, 3 1 जा 3 स्टूडेंट्स है, 5 3 6 स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना. Yes, sir. तो एरिया सेम होना है हमको. एरिया सेम होना है तो जब विड्थ घटेगा तब हाइट घटेगा. Yes, sir. बस. और बताइए, और कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. या नाउ क्वेश्चन नंबर 10. This is also same like that only, sir. मालूम हुआ? Yes, sir. या क्लास साइज बता दो पहला. क्लास साइज Sir, 2, 2, 2, 4, 2 8. 2 8. 4 4 4. 8. इसमें कौन सी मिनिमम है? Sir, 2. 2, sir. 2, sir. 2, sir. तो Sir. हर Sir, जगह length पे 2 three. चॉकलेट Sir. बनाना Sir, पड़ेगा. length हर जगह पे 2 चॉकलेट. First one is 3, 3, sir. sir. 3. 15, sir. Wrong. 4. 15, sir. 6, sir. 30, sir. 30 And 22, sir. 22 2 sir, 8 sir. 8 8. आधा. 5. Yes, sir. 5. आधा ना, बाई 4 Yes, sir. है ना. आधा बन जाएगा ना. No, sir. 1 sir, 1 No, 1. sir. It will be 16 sir. by 5. अरे बेटा देखो, हर 0.5 sir, it is चॉकलेट्स का चाहिए. वी वांट फॉर एवरीथिंग कास्ट ऑफ 2 चॉकलेट्स, क्योंकि मिनिमम 2 है. एक वेराइटी 6 रुपीस हो गया, Sir. और एक वेराइटी 30 रुपए हो गया, और एक Okay, वेराइटी okay. 4 चॉकलेट का 44 रुपीस है, तो 2 चॉकलेट्स का कितना है? 22 रुपीस हो गया. और एक वेराइटी 4 चॉकलेट का 16 रुपया है, तो 2 चॉकलेट्स का 8 रुपया होगा. और एक 8 चॉकलेट के लिए 4 रुपया है, तो 2 चॉकलेट के लिए कितना होना है? sir, 8 करेंगे. 4 minus 1 करेंगे. is equal to 3. No, sir. It is sir 1. Sir, Oh, 1 it is, sir. 1 Yes, sir. रुपए. हो, मैं ही गलत था, तो ये 1 रुपया हो गया. ओके, मैं ही गलत था. मालूम हुआ अब कैसे करना है? Sir, I not understand last one, sir. देखो, 1 rupee, sir. हर चॉकलेट 2 चॉकलेट्स का कास्ट फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये 2 2 4 4 8 में कौन सी मिनिमम है? 2 मिनिमम है. तो हर जगह पे 2 चॉकलेट्स का कास्ट फाइंड आउट करो, हर वेराइटी का भी. पहला वेराइटी 2 चॉकलेट का ही दिया है, वो तो चाहिए Class दिया है. size of first one is 3, Okay. sir. सेकेंड वन, हाँ, क्लास साइज ऑफ फर्स्ट वन इज 3 ना. अयो रामा. Sir, but I got Class 4, size sir. of third one is 2, sir. ओके ओके, अब पहला मैं इसको एरेज कर देता हूँ. But for हाँ. me, for क्लास first one, साइज I इज get 3. Sir, 4 4 are 16, na, sir. Sir, first one पहला I got चीज, ये 4, क्लास Eight, साइज sir. 3 ना, वही गलत था ना. तो ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है. ओके, अब मिनिमम 2 है. First one is 4, sir. Sir, third one 2. First one is 2, sir. 2, sir. Sir, first one will be 2. Sir, 6 by 3 into 2 4 equal to minus 4, 1 sir. is अच्छा. You are saying answer. I Yes, got sir. it. Someone said class size and that I wrote here. Sir. Third one class Sir, size. first one is 3, sir. Second one is 30, sir. Third one is 22, and fourth one is 8, and fifth अब one is पता चल गया? 1. आप पता चल गया क्या Sir. करना है? Sir.
ಹಾ Forza 16 third sir. one class size is Class size, How sir. it come 8, sir? ಹ್ಮ್ For third Forza one class 16 size is sir. 2. Hey, keep good. Sir, ಅಪಿ 4 ಎಲ್ಲಪ್ಪಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. sir, there Sir, third one ನಿಮ್ಗೆ class ಒಂದು size ಅರ್ಥ is ಮಾಡ್ಕೊರಿ Class ಫಸ್ಟ್ size of third one is 2, sir. sir. Class Yes, sir. third one is 4, sir. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ನನಗೆ two, sir. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರೋ, Sir. ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಈಗ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಫಸ್ಟ್ದು 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4, 20 - 2 8. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೈಜ್ ಬಂದವು ನನಗೆ. Yes, sir. ಇದರಲ್ಲಿ Okay. ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಗಳನ್ನು 2ಗೆ ನಾನು ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೆಲೆನೇ ಎಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಈ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ 30 ಹಂಗೆ ಬರ್ತದ, ಎರಡನೇದು 44 ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾವ. Yes, sir. ಉಳಿದವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Sir, first one 2 will come, sir. 3 Sir, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ first time 6 4, ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ 6/3 × 2 ಅಂದ್ರೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದ. ಹೌದಲ್ಲ? 8, sir. Next one. This is 8, sir. ಎರಡನೇದು ಈ 4 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ 16 ರೂಪಾಯಿ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ 100 rupees, sir. 16/4 × 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 8 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದ. Next one is 1, ಮೂರನೇದು sir. 1. 8 Hey, Vinayak ಚಾಕ್ಲೇಟ್ sir is explaining. 4 ರೂಪಾಯಿ Sir. Keep quiet here. 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೆಲೆ 4/8 × 2 ಅಂದರೆ ಈಗ ಇದು 1 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. ತಿಳಿತ್ರಿ? ಸರಿನಾ? Yes, sir. So this is how we do new heights. This is how we do new heights. Any still further doubt? No, No, sir. sir. Sir, Okay, show Omkar. option, sir. ಏನಪ್ಪ Sir, ದರ್ಶನ? Full clear, sir. Class size Nothing only doubt. we should do, sir. Okay, then now you know how to draw histogram to depict the given information. Yes, sir. Yes, sir. Huh. So draw a histogram to depict the given information. Okay, then write the class intervals in which the maximum number of surnames lie. Okay, maximum. So 6 to 8, sir. 6 to 8. 6 to 8, sir. Okay, with this we have completed. Okay, tomorrow we shall see measures of central tendency. Okay, Okay, sir. Sir, what about school opening, sir? ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕೇಳಬೇಡಲ್ಲಿ.